Naam, karibu tena mtazamaji, dakika 16 baada ya saa 12 Afrika Mashariki, na tayari tumeketi taratibu. Mdahalo mkubwa hapa, tazungumza na ndugu wawili. Anakwenda kwa jina la Jeff Koskei ambaye sasa ndo mkurugenzi Africa Gold Coffee and Tea Limited. Karibu sana Jeff. Na Edgar Koskei yupo katika sera za umma. Karibu sana. Swali langu la kwanza, kufurahisha mno, mnafanana sana. Swali langu la kwanza kwako Jeff, tueleze kwa undani kuhusu kampuni yako ya Africa Gold and Tea Limited. Asante sana Emmanuel, and thank you very much Gina. My name is Jeff Koskei, as you've been told. I run a company called Africa Gold Coffee and Tea Limited. I'm also a coffee farmer, and Africa Gold Coffee and Tea Limited is a dealership. We do export Kenyan coffee and tea, and we are also into value addition. We were incorporated in 2014, and we've been in operations for that time. So apart from exports, we also do value addition, as well as we work with farmers, coffee and tea farmers around the country. Thank you. All right. Now, before we get to you, Edgar, still on the aspect of the fact that you export tea. Recently, we saw the MP of Gatundu South, Honorable Gabriel, speak to tea farmers in Kiambu. And one of the major concerns they had is they're getting a raw deal in their earnings. And from where you sit, what do you think is the best way to go about it, considering we're selling the tea in dollars, but our farmers are getting paid in Kenya shilling, and we know the current situation right now, our shilling is weakening if you compare it to the dollar. How best can we approach that? Now, I think the Honorable Member of Parliament actually said the truth in terms of what is there. As a farmer, I'm only aware up to the factory. Then from the factory, I don't know exactly what goes on beyond that. From the factory, as a dealer, I would know what's happening from the factory all the way to the auction in Mombasa and all the way to the market. Now, knitting the two together has been a challenge, and government after government has been trying to bring reforms and to try and put the two together. You know, one thing, Gina, is that our farmer is aging. Our farmer is aging, and they don't know so much about the dollars and stuff like that. So what is there is that if the government can actually implement the various reforms that they have done, this can help to cushion the farmer. For example, the price discoveries at the auction for both tea and coffee is actually something that is that is doing well. All right. Yes, yes. So, because those are all, we've spoken on the older farmers. Yes. But the younger farmers that are in the game, because Kenya's Gold is also trying to motivate young people to get into farming. Are we advising them to also have a dollar account for such transactions? Yes, yes. Right. I would advise the younger farmers actually to be in the know of what's actually happening within the industry. Great. Yeah. Thank you. Kwako Edgar, umesema kwamba upo katika sera za umma na umesikiza vizuri sana kutoka kwa Jeff akizungumza kuhusiana na reforms. Kwako, kwa sababu najua mara nyingi labda unampatia mawaidha, unaweza mwambia nini yule mkulima kuhusiana na reforms hasa? Kwanza nashukuru sana kwa nafasi hii. Kwanza nataka kusema kwamba kukuwa na dollar account kwa farmers itakuwa ngumu. Kazi ya kuuza chai ni kazi ya KTDA. Wakati ambapo ushapeleka chai yako kwa factory, hata huwezi jua penye naenda, bila amesema. You cannot know where your tea goes. It goes to the auction. Bei ambayo inauzwa kwa auction, hauwezi jua ni shilingi ngapi. Bei ambayo unaletewa kama a farmer, hauwezi jua ni shilingi ngapi. Ukiangalia bei kutoka Kiambu mpaka Kericho, Kiambu inaweza kwa 40, Kericho inaweza kwa 30. Sasa zingine unauliza, hii 40 umewekea watu juu wao watu ni wakali ama juu wao watu waongei? So there is a difference in pricing from factory to factory depending on very many issues, depending on how tea was sold. Saa zingine kuna watu ambao wanapigana na bei ya chai. Watu wanne wanaweza sema leo tunanunua bei ya chai kwa shilingi hivi.
Alafu unapata ya kwamba chai imenunuliwa vibaya. Hiyo bei inafika kwa wakulima vibaya. So kwa auction pia kuna matata pale. Watu wamepigana sana kutengeneza sera za kuendesha KTDA. Mpaka saizi wanataka ku-privatize. Kusema yafaa ikuwe listed. Na farmers wakuwe nayo. Mpaka wameenda kwa Tea Act. Wakaanza kuweka regulations. Kama Tea Act 2020. Tea Act 2020 ina form Kenya Tea Board. Na regulation ya Kenya Tea Board. So serikali imejaribu kupigana na sera na imejaribu kupigana na dola. Dola pia imeleta kizungumkuti, saizi ni 157. Nisiongee mingi kwanza. All right. Now, there on the Tea Reforms 2020, which of course is an improvement from the previous Tea Reforms Act that we had. Yes. Are there any measures that have been put in place so that we can be able to sort that which you're talking about right now? Let me give you one. Tea research. In the Tea Reform 2020, Tea Act 2020, it establishes Kenya Tea Board. Kenya Tea Board has things that has to be implemented. One of them is tea research. How are we doing with tea research? Tume-implement, tuko na quality aina gani ya tea sahi compared to ya dunia. Kuna inspectorate, it forms an inspectorate. Je, hao watu wanaotoka Tea Board wanaweza enda factory yenu waangalie chenye mnafanya kwanza, na vile mna process na vile mnafanya hiyo value addition, vile alikuwa amesema anafanya value addition. Hao watu tuko nao. Tea Act inasema lazima tuko nao. Je, tuko na watu ambao wana inspect factories na wana make sure ya kwamba tea quality yetu, nasikia yetu ni mzuri sana duniani. And then again, Tea Act ina establish two policies peke yake. But inaachia kazi ya kuuza KTDA. Tuko na parastatals mingi zinafanya vitu mingi sana zenye saa zingine zinashindana. Niachia hapo. Sasa. Namna Edgar anavyozungumza, unadhani kwamba kuna kuwepo na uwezekano wa kuwepo tuseme bodi nyingine apart from KTDA ambayo inaweza shughulika na mauzo ya majani chai? One thing about the mandate given to KTDA, we also have private players within the industry, in that when the coffee comes to the auction, of course through brokers, the private dealers or exporters like myself, I will ship this coffee out. So most, or let's say a chunk of what KTDA does has actually gone to mostly the private players in terms of dealers and exporters. Yeah. Okay. Yeah. Now, Jeff, being involved in the tea export, yes, we are one of the leading countries when it comes to exporting our tea. Yes. And we do export a lot to the Middle East countries. Correct. What happens when there's the wars that we see happening in international countries that definitely affect our international market? Because also we are running a risk of we do not consume so much of our tea. What are we trying to do so that we cushion ourselves? Should anything happen to our international market, we're still safe. Our farmers are still okay. They'll still be able to make money out of tea. One thing we must appreciate is that there has been a lot of local consumption. If you look at from before, there has been an increase in terms of local production, and that is actually what is encouraged. Same thing with the coffee industry, because I told you I'm also a player in the coffee industry. Now, if you look at the kind of markets that we've been dealing with, they have been traditional markets, in that we've been exporting to Pakistan for as long as I can remember. I think the only thing which I can encourage the government is to try and source for more markets, as well as do more in terms of marketing Kenyan tea. Because actually our number one export, Anna, in that if we can do more to encourage the government to market more, then at least when one market is affected, at least we have some more market to lean on, as well as the local market. Thank you. Kwako Edgar, kuna swala umezungumzia, kuna kuwepo na bei tofauti
auction umezungumzia kuwepo na watu ambao wanaleta matata. Je, unadhani kwamba kutokuwepo na uwezekano wa kuondoa brokers kule katika auction? Ukitoa broker hapa kuna broker mwingine anaamka upande huu. Naibu wa Rais His Excellency Rigathi amejaribu kupigana na brokers Central Kenya. Anasema kuna watu wamejipanga mpaka wamepanga the industry vibaya sana. So kuna wakati fulani ambao watu wanakuja wananunua chai hivi na wanakupatia bei yenye iko hivi. Baadaye unakuta ya kwamba hao watu walikuwa wamejipanga nyuma. Hata ukiwatoa hao brokers kwa kuweka regulations, kwa kufanya laws za parliament, kuna mtu aliniambia hawezi control binadamu. Ni ngumu sana. Sisi tu tujiwezeshe, tuone vile tunaweza kuweka laws ambazo zinaweza tusaidia tuki-improve. Laws zenye tuko na 2020 kama Tea Act 2020 is an improvement. Ni mtu alikaa chini akaona pengo, akaongeza, lakini kutekeleza pia ni ngumu, kwa sababu kutekeleza Tea Act inahitaji pesa. Inahitaji pesa. Kama hao ma inspectors, kama kuform Tea Research Foundation, inahitaji pesa. So kama government inaweza weka pesa na ifanyiwe action, then tunaweza kuwa na mwongozo mzuri wa tea, kwa sababu tea ndio imesimamia hii Kenya. Kama hatu export, hatuna dola. Na kama hatuna dola, strength ya shilling inaenda chini. Kama Kenya ni nchi ya wakulima, tuongeze acreage ya tea kabisa, kwa sababu unaweza pata county kama Kericho iko na weather ya tea na iko na the highland hiyo soil mzuri, ongeza acreage. Kiambu hapa ongeza acreage. Ndio pia consumption ya Kenya imeendelea. 5 years ago tulikuwa 30 million. Sasa hizi tuko 50 million. Unaona consumption imeenda juu. Na ya dunia pia vile amesema, mbona Pakistan peke yake? Tunataka nchi zingine. Now, just very quickly, Edgar, you've mentioned how for the Tea Reforms Act to be implemented, there's need for money. You've spoken about if the research institutes are supposed to work, there's need for money. We're talking about tea being a leading revenue earner, meaning it's making us a lot of money. Why do we have a challenge of pumping in the required money in these bodies that we know will help shoot our tea sector in the right area? Sometimes it is priority. Sometimes we have leaders who prioritize other things. Another question is about balance. So if we have a budget that is lean, how do you determine what goes where, what we can put where? So that is the biggest question. But I'm glad the sitting president was once an agriculture minister and knows very well that you need to put money into fertilizer. Okay? You need to put manpower into the tea sector. All right. That you need to put resource into the agricultural sector. So I'm glad the government is addressing that as we start. So they should improve and put money and see kama kuna pengo. Great. They should work on So it. priority is the Is the issue. Asante sana Edgar na Jeff, tunaendelea vizuri kabisa. Dakika 30 baada ya saa 12 Afrika Mashariki, tunakwenda katika mapumziko kidunia. Tukirejea kungali kuna mazungumzo, lakini baadaye vile vile utapata nafasi ya kutazama Agri Nation. Twende katika mapumziko.